To jama'a barkan mu sake haduwa cikin wani sabon bidiyo na wanda equation involving fraction. Muna da question guda ɗaya kan allo. Suka ce solve x over 9 equals to 2. Za mu solve din wannan equation din x over 9 equals to 2. Kamar yadda kuke gani fraction ɗinsa gashi na x over 2 fraction ɗin guda ɗaya. The order is number ne mai gaman kansa. So fraction ɗin ba biyu ne, wanda a ce fraction ɗin biyu ne sai mu amfani da denominators ɗinsu mu samu LCM ɗinsa. Amma tun da fraction ɗin ɗaya ne x over 9, to daga nan straight za mu yi cross multiply. Idan muka yi cross multiply shi ne zai ba mu our answer direct. So idan muka we cross multiply here, nan is assuming we have over 1 here, nan kamar over 1 ne, 2 over 1. So sai mu ce x times 1 equals to x equals to 9 times 2 equals to 14. Shikenan, very simple mun samu answer when you cross multiply. To wannan shine in simpler way da ake finding din inda ake so ne equation involving fractions. Amma na wannan fraction din da guda ɗaya ne, shi yasa an samu cikin sauƙi muka samu answer. Da a ce fraction din guda biyu ne kamar yadda na faɗa, to dole ya yi amfani da denominators din kasan kowanne fraction, sai kuma a nemo LCM ɗinsa. Bayan an nemo LCM ɗinsa sai a multiply ne each time with the LCM sai ba mu answer mu. Amma na wannan just kawai is very simple, sai kai cross multiply nasa sai kai multiply ɗin su ka samu answer ka cikin sauƙi. To kun goye da lokaci da kuka ba mu na kallon wannan bidiyon namu tun daga farkon sa har ƙarshen sa. Sannan kuma in yau ne farkon sa kafanka cikin wannan channel namu mai albarka, ka daure ka mana subscribing. Bayan ka yi subscribing, ka mana liking, ka mana kuma sharing, saboda wanda ba su gani wasu ma su gani su amfana kai wanda samu lada yawa. Sannan kuma idan akwai abin da mutum bai fahimta ba ma kan wannan bidiyon ba, a kowane topic na mathematics insha Allah ya mana magana akan comment section, ko kuma ya rubuta mana topic ɗin da yake so masa video, ko kuma mun ɗau alƙawari insha Allah za mu samu lokaci da muka video da kyau insha Allah mu ɗora ka gani ka amfana. Sannan kuma kar mu manta still a yi haƙuri a mana subscribing, ku daure ku danna mana ƙararrawa, kuma da zarar mun yi dropping ɗin video kai za ka fara gani kafin kowa ya gani. To saboda haka sai video mu kuma na gaba. Mun gode.